பிஸ்மில்லா இர்ரஹ்மான் இர்ரஹீம். எல்லா விதமான திருக்குரான் தமிழாக்கம், நபிகள் நாயகத்தின் வாழ்க்கை வரலாறு, இஸ்லாமிய முன்னணி புத்தக வெளியீட்டாளர்களின் புத்தகங்கள் கிடைக்கும் ஒரே இடம் பஷாரத் பப்ளிஷர்ஸ். இலக்கிய தென்றல் அப்துல்லா அடியார் எழுதிய நான் காதலிக்கும் இஸ்லாம், இஸ்லாம் ஒரு இனிய மார்க்கம் உள்ளிட்ட மார்க்க அறிஞர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் கிடைக்கும் ஒரே இடம் பஷாரத் பப்ளிஷர்ஸ். 83 அங்கப்ப நாயக்கன் தெரு, மண்ணடி, பாரிமுனை, சென்னை 1, பீச் ரயில் நிலையம் அருகில். தொலைபேசி 25225028. பஷாரத் பப்ளிஷர்ஸ். 98% of students who have luck on their side, so they get to lead the lives of the 2%, the lives of the remaining 98% of us. Yes, Akshay and Aditya say, we were also among the unlocked from the class college. Good day to one and all. We, the members of Group Club of India, representing the Akraj College, we are going to perform a small number. Yes, ma'am, I just have the last chapter left, and I will be done with my first revision. I think so. In volumes, maybe. Plus in my voice. If it flies to the left, I will give you less than 80, and if it sits there for 2 minutes, I will get 90. This kind of superstition, students follow or thank you. Yes. Close start, Reverend. The entire will flies to the left. No way! You can't do this to me. God! Situation probably. The student is expected to top the class in school, like why else won't we went now in the story? My 11th standard, the students are expected to wake up early in the morning to do the regular revision, and then they go back to school in order to take up the tuition. And finally, when they come back home, they pack the bags again in order to take the regular tuition. And finally, when they return home, there's nothing, They got to save a little amount of energy in order to do the very last revision. And what, man, this goes on and on. To get placed in IITs and NITs, the question still remains. The life's goal of a typical Indian student has become scoring marks and topping the classes. The education system has become shallow. Its purpose has been lost. This undue importance to the top 2% of the colleges and the students has put the rest in the background. Consultancy company devoted exclusively to innovation and creative under the brand name Mind Power. She is an author of 8 books, the most recent one being Innovation Sutra, based on Buddhist philosophy and teaching. Indeed, Mrs. Rekha Shetty is a mentor, a mother who would understand every line, every clue. Mrs. Rekha Shetty. And Aditya, to look at your first book for the first time, it's like a mother looking at her baby. And maybe men will never know that, actual pleasure, but it's exactly like that. And I'm so happy to be releasing this book. I didn't know 2 people can write a book. I thought writing was a very private act, which you do all by yourself, correct all by, but so wonderful thing. They wrote it page by page like a game of table tennis or badminton. And I think that's very special that you raise. And whether you're part of the 2% or not,
You must now be part of the top 1%. So give them a big hand for that. And of course, seeing that Shubha are also a duo, I'm realizing that maybe I've missed out something in my life. It would be so nice to find someone else to write a book with or do a film with. It would be so nice. And of course, at the center of it all is, and maybe being a publisher is not the easiest profession of all. He said, I want to do it because the only thing is you have to find something that you love. He says, you've got to find something that you love. And if you find that something, you'll always be part of the top 1%. Because you become part of the youth culture and you understand all the things that go on. Who tell their kids, don't take for very few medals in the Olympics. They're an example for all those parents willing to give their kids a chance for an alternative way of life. I hope you make a living just from writing books. That's my message. I mean, engineering education by default actually. Most of us are born engineers. Born to do engineering because it's probably the most safe degree to do. Safe. Very safe. Very safe degree. Nobody will fault you for being an engineer. I'm also one of the IIT dropouts. 11th standard, I enrolled for all IIT classes and I said, okay, this is not for me at all. No. Whom am I fooling? No, my parents. I think I often state this example. It's very easy, since I'm seeing a lot of people who are parents and who can potentially be cheap influencers. It's very, today my country and the young youth of this country celebrate the likes of Sachin Tendulkar, Amitabh Bachchan, A.R. Rahman. Okay, these are the people who are adulated publicly as figures that we must probably model our lives after. So whatever stories we can say, that was one thing. And I wanted to manage something new, which is not a published story, which is not a old story. And I used to extend the story to that extent that almost at the end of the hour, I started with some suspense. So the next time also the 3 hours will belong to me. So that's how we started developing the storytelling. And my first story was published when I was in my 10th standard. I knew that it's what I love. I was writing for the different magazines which were publishing only the children's stories. And after coming to college, when I was telling Bala about this, he introduced to me some of the authors whom I have never heard of. My reading was very restricted and he was a voracious reader and he introduced so many authors to me. And being in Presidency College and because we were in physics group, there was always a chemistry class which you could always bunk and go to the gardens, sit there and discuss our interest. So right now we thought story writing is in our blood and we have to encourage it. It was due to talk to each other with the time to feel comfortably in that language. நாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம். ஒருத்தர் பார்க்கும்போது இங்கிலீஷில் பேசினா ஒரு மரியாதைக்குரிய இடத்துல மாறிடுறோம் அப்படின்ற ஒரு மித்த முதல்ல உழைக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னுடைய அப்பா என்னை ஒரு இன்ஜினியரா பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டார். மேத்தமெட்டிக்ஸ், கால்குலஸ், மேட்ரிக்ஸ், செட் தியரி, அந்த ஸ்பெல்லிங் கூட எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. வாட் இஸ் மேட்ரிக்ஸ், வாட் இஸ் செட் தியரி, வாட் இஸ் கால்குலஸ், அந்த எனக்கு பேஸ் சொல்லி தந்த டீச்சர்ஸ் யாருமே எனக்கு புரிய வைக்கல. ஐ தாட் வித் மை ஃபாதர், எனக்கு இன்ஜினியரிங் வராது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். ஏன்னா இன்ஜினியரிங்ல சேர்க்க சொல்லி அடம்பிடிக்காதுங்க வேண்டாம்.
பட் அவருக்கு he had his own இது ஐடியா. என்னன்னா என்னால இன்ஜினியரா வர முடியல, அட்லீஸ்ட் லெட் மீ see my son as a good engineer in the society அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா. He forced me to join first group. அப்போ வந்து ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ் ஒன்று இருந்தது. ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ஜாயின் பண்ணா வி கேன் கோ டு இன்ஜினியரிங் செக்ஷன், அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன். அவுட் ஆஃப் கம்பல்ஷன் ஐ ஜாயின் விவேகானந்தா காலேஜ். இடமே கிடையாது. சாமியார் மடம் எல்லாம் வந்து போர்டில் வந்து நம்பர் ஸ்டாப் போகுது, ஃபிகர் ஸ்டாப் போகுது, என்னென்ன போகுது. எனக்கு வந்து இதுவே தெரியல. செகண்ட் கிளாஸ் தான் கிடைச்சது பியூசியில். ஜஸ்ட் பார்டர்ல பாஸ் பண்ண அந்த இது மேத்ஸ் சப்ஜெக்ட் எனக்கு. வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ அப்படின்னு அப்பா ரொம்ப கோபமாக. ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி லிட்ரேச்சர், தமிழ் லிட்ரேச்சர். செருப்பால் அடிப்பேன். தமிழ் லிட்ரேச்சர் படிச்சுட்டு என்ன பண்ண போறீங்க? எல்லாம் ஜோனா பேர் மாட்டிட்டு தெருக்கெல்லாம் சுத்திட்டு இருக்கிறான். அவங்க கூட நீ சேர்ந்துட்டு போறியா? கோன் ஜாயின் பிசிக்ஸ், MIT கிடைக்கும். MITல நீ இன்ஜினியர் ஆகிடலாம். ஓகே, வேற வழி இல்லை. பிஎஸ்சி பிரசிடென்சி காலேஜில் பிசிக்ஸ் ஜாயின் பண்ண. இட் வாஸ் மை ஃபாதர் வாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் in bringing Suresh to me. Somehow, தமிழ் தான் மாதத்துக்கு கூட கிடையாது. லெக்சரர் சுட்டி கூப்பிட்டு ஃபர்ஸ்ட் மார்க் 80%. சுரேஷ் எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுத்தாங்க. நான் ஒரு மூலையில் இருக்கேன், அவர் ஒரு மூலையில் இருக்கேன். ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் பார்த்துறோம். ஓ, தமிழ் மேல காதல் இருக்கிற ஒரு அப்படி தமிழை வந்து நேசிச்சு, தமிழ்ல வந்து கொஞ்சம் கவிதைகள் என்ன கம்பராமாயணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, திருவள்ளுவர் திருக்குறள் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படி அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய படிச்சு ஸ்டார்டட் லவிங் தட் சப்ஜெக்ட். நம்ம எது சொன்னாலும் தமிழ்ல சொல்லணும். நமக்குள்ள இருக்கிற கலை என்னவா இருந்தாலும் அதை வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு